A warm welcome to my dear little girls and boys in grade 3 once again. ආයෙත් පාරක් මගේ දුවල පුතාලා වොන්න ටීචර් ආදරෙන් ලෙසන් එකට පිළිගන්නවා. My little girls and boys, now you are in grade 3 and we have come to the last unit in your pupils book. දැන් පුතේ අපි මේ කරගෙන යන්නේ මගේ දුවල පුතාලගේ grade 3 එකේ pupils book එකේ අන්තිම unit එක. නේද පුතේ? We have come a long way. We have completed 7 units and today we are doing unit number 8. And in unit number 8, we have actually completed 2 lessons. අපි පාඩම් දෙකකුත් කරලා ඉවරයි අපේ unit number 8 එකේ. නේද පුතේ? අද අපිට කරන්න තියෙන්නේ lesson number 3. We have to start lesson number 3 today. Now, what are we talking about in our unit number 8, our last unit? World around me. මං අවට තියෙන ලෝකය ගැන අපි කතා කරන්නේ. නේද පුතේ? මා අවට තියෙන ලෝකය. ඒ කියන්නේ මේ අපේ අවට තියෙන පරිසරය ගැන අපි කතා කරන්නේ. නේද පුතේ? World around me. The things, the environment and the things you see around you is your world. අපේ ලෝකය වෙන්නේ අපි මේ ජීවත් වෙන පොළව පෘථුවිය නේද පුතේ? This is our earth. We live on the planet earth. අපි ඉන්නේ පෘථුවියේ. So we are talking about the world around us. අපේ ලෝකය ගැන අපි කතා කරනවා. Now we have completed lesson number 1 and lesson number 2. Now what did we talk about in lesson number 1? My beautiful garden. And that was a very interesting lesson, no? My beautiful garden. We spoke about the garden, we learnt new words, fence, path, pond, swing. What else? Yes, I know you can remember. ගොඩක් වචනත් අපි ඉගෙන ගත්ත අලුත් වචන නේද පුතේ? And we completed our workbook activities as well. In lesson number 2, we spoke about plants, trees and bushes. I hope you can remember the 3 words, plants, trees and bushes. I hope by now you can actually spell those words on your own. දැන් දුවල පුතාලා ගස් ගැන, පඳුරු විදියට තියෙන ගස් නේද? විශාල ගස්, plants, පුංචි පැල විදියට තියෙන ගස් අපි ඒව ගැන කතා කරා. And that was another valuable lesson for you. So we have completed 2 lessons by now. And today it's lesson number 3. What are we going to talk about in our lesson number 3 today? Parts of a tree. Oh, we are going to talk about parts of a tree. මොනවද පුතේ? ගසක කොටස් තමයි අද අපි ඉගෙන ගන්න යන්නේ. Parts of a tree. ගසක කොටස්. Parts කියලා කියන්නේ කොටස්නේ නේද පුතේ? Parts of a tree. ගසක තියෙන විවිධ කොටස් ගැන තමයි දුවල පුතාලා අද පාඩමේ ඉගෙන ගන්න යන්නේ. So, I want you to have your pupils book and your workbook and be ready to do this new lesson, lesson number 3 in our unit number 8. So, we are little by little trying to complete our last unit. දුවල පුතාලා අලුත් පන්තියට යන්න කලින් grade 4 එකට යන්න කලින් ඔන්න දැන් අපි ටික ටික අපේ pupils book එකේ වැඩ ඉවර කරගෙනයි එන්නේ නේද පුතේ? So please keep your workbook also with you so that you will learn from the pupils book and I will help you to do your workbook activities. So now it's time for us to move on and start our lesson. So it is lesson number 3 and you are going to learn about the parts of a tree. Come, let's start. Now you have to open your pupils book and turn to this. Okay? What is this? Listen, point and read. Listen, point and read. Listen කියලා කියන්නේ අපි හොඳින් අහුම්කන් දෙනවා. Point.
අපි ඇඟිල්ල දික් කරලා දැන් මගේ පුතාලගේ පොත කොහෙද තියෙන්නේ? Your pupil's book is with you. So you can take your little finger and you can point at each of the little things that we are going to read. අපි පුතාලා දුවලා point කරලා ඒ කියන්නේ අපි මේ කියවන දේවල් වලට ඇඟිල්ල දික් කරලා හරියට අකුරු බලලා වචන බලලා අපි read කරනවා. So we will listen, point and we will read. Right, now let's start listening, pointing and reading. Now what is this? මේ මොකද්ද පුතේ මෙතන තියෙන්නේ? This is a big tree. This is a big tree. Now can you remember I told you when we did our second lesson? Plants, trees, bushes. Trees are huge ones. Trees කියලා කියන්නේ ලොකු ගස්. නේද පුතේ? Bushes නෙවෙයි, පඳුරු නෙමෙයි නේද? Bushes කියලා කියන්නේ පඳුරු. Plants කියලා කියන්නේ පොඩි පැල. Trees කියලා කියන්නේ හුඟක් ලොකු ගස්. So this is a big tree. Now can you see the words? This is a big tree. How many words do we have here? This is a big tree. There are 5 words. ඔන්න පුතේ this is a big tree කියන්නේ මේ තියන්නේ මේ අපිට තියන්නේ විශාල ගහක්. Big tree. ලොකු ගහක් කියන එක. නේද? මගේ දුවලා පුතාලට පේනවනේ it's a big tree. It has lots of leaves, branches. Can you see? Okay, so this is a big tree. And what do we have in our tree? It has leaves. It has leaves. මොනාටද පුතේ leaves කියලා කියන්නේ? කොළවලට. ගසක හැමතිස්සෙම අපිට කොළ දකින්න පුළුවන් නේද පුතේ? It has trees. ගස්වල, පැලවල, bushes වලනේ අපිට කොළ තියෙන්නේ. So in this big tree we have leaves. Leaves කියලා කියන්නේ කොළ. අපි එකකට මොකද්ද කියන්නේ? කොළ ගොඩකට තමයි අපි leaves කියලා කියන්නේ. අපි එකකට මොකද්ද කියන්නේ පුතේ? leaf කියලා කියනවා. එකකට අපි කියනවා leaf කියලා, ගොඩකට අපි කියනවා leaves කියලා. So it has leaves. මොකද අපිට කොළ ගොඩක් තියෙනවනේ. අපිට කියන්න බෑ it has leaf කියලා. එතකොට ඒක wrong English. It has leaves. කොළ තියෙනවා ගොඩක්. And can you see? There is an arrow and the arrow is pointed to the leaves. So you have to keep your little finger. It has leaves. Then it has branches. It has branches. Branches කියලා කියන්නේ මොනවද පුතේ? අතු බෙදිලා තියෙනවා ගස්වල. ගස්වල අතු තියෙනවනේ නේද පුතේ? අතු වල තමයි කොළ හැදිලා තියෙන්නේ. ගෙඩි හැදෙන්නේ. නේද? So in the branches we get the leaves and we get the fruits as well and flowers. මලුත් පිපෙනවා නේද අතු වල? So branches. ඔන්න බලන්න පුතේ branches දිග වචනයක් නේද පුතේ? branches ඔන්න අතු වලට තමයි මෙන්න මේ විදියට point කරලා තියෙන්නේ. So what are these? It has branches. ගහක මොනවද තියෙන්නේ පුතේ? කොළ තියෙනවා leaves, branches අතු තියෙනවා. Then it has roots. It has roots. Roots කියලා කියන්නේ මොනවටද? Roots කියලා කියන්නේ පුතේ මුල් වලට. ගස්වල තියෙන මුල් වලට තමයි roots කියලා කියන්නේ. Then we have it has a trunk. It has a trunk. මෙන්න බලන්න පුතේ ඊතලේ කොහෙටද යන්නේ? ගසේ කඳ ප්‍රදේශයට. නේද? It has a trunk. ගසකට අනිවාර්යයෙන්ම කඳ තියෙනවනේ. නේද? අපි trunk කියලා තමයි ගහේ කඳට අපි කියන්නේ. It has a trunk. අපි මුල් වලට කියනවා roots කියලා, කඳට කියනවා trunk කියලා, අතු වලට කියනවා branches කියලා, කොළ වලට කියනවා අපි leaves කියලා. අපි ආපහු කියමු. It has leaves. It has branches. It has roots. It has a trunk. එතකොට මොනවද පුතේ?
leaves කියලා කියන්නේ අපි මොනවටද? කොළවලට. branches කියලා කියන්නේ මොනවටද? අතුවලට. roots කියලා කියන්නේ මොනවටද? මුල්වලට. trunk කියලා කියනවා අපි ගහේ කඳට. So now we have some new words. Leaves, Leaves, leaves. Branches, Branches, branches. It's a bit of a long word. Roots, Roots, roots. මුල්වලට අපි කියන්නේ roots කියලානේ. Trunk, Trunk, trunk. Trunk, trunk. දැන් මගේ දුවලා පුතාලා ඔන්න leaves, branches, roots, trunk. ඔන්න අපි අලුත් වචන 4ක් ඉගෙන ගත්තා. Now you have to know the spellings. Please study the spellings. පුංචි දුවලට පුතාලට තියෙන වචන කීපයක් එක පාඩමකට නේද පුතේ? ඒවා පුතාලා කම්මැලි වෙන්නේ නැතුව පාඩම් කරගත්තොත් ඔන්න පුතාලට ලේසියෙන් ලියන්න පුළුවන් ස්පෙලිංස් වරද්ද ගන්නේ නැතුව. Now can you see we have some words here. Inside little boxes we have some words. What is the first one? Leaves, branches, roots, trunk, and we have another word here, flowers. මල්වලට අපි කියනවා flowers කියලා. Now actually when it comes to a tree, there are flowers and fruits as well. මල් සහ ඵල. මල් තියෙනවා, ගෙඩි තියෙනවා, ඒකත් ගහක් ගසක කොටස් වලට ඇතුල් වෙනවා පුතේ. Like the leaves, the branches, the trunk and the roots, the flowers and the fruits are two other parts of a tree. So now we have learnt the main parts of a tree. අපි දැන් ගසක තියෙන මූලික කොටස් ටික මගේ දුවලා පුතාලා ඉගෙන ගත්තා. මොනවද පුතේ අපි නැවත මතක් කරගනිමු? Leaves. කොළවලට අපි leaves කියනවා. Branches. අතුවලට අපි branches කියනවා. Roots. මුල්වලට අපි roots කියලා කියනවා. Trunk. ගසේ කඳට අපි කියනවා trunk කියලා. So now we have learnt the main parts of a tree. There are so many things to talk about when it comes to trees because they are very important and the world around us, in our environment. Trees are very useful to all of us, not only humans, but to other animals, creatures as well. And it plays a very important part in our day-to-day life. අපිට පුතේ ගස් කියන දේවල් අපේ පරිසරය අපි world around me කියලානේ මේ යුනිට් එකෙන් ඉගෙන ගන්නෙ. එතකොට අපි අවට තියෙන ලෝකයේ මේ තියෙන ගස් කොළන් ඒ දේවල් අපේ පරිසරයට හරි වැදගත්. අපි මිනිස්සු විදියට අපිට විතරක් නෙමෙයි සතුන්ට හැම දෙයකටම මේ ගස් වලින් හුඟක් ලොකු ප්‍රයෝජනයක් තියෙනවා. ඉතින් අද අපි ඉගෙන ගන්නේ trees ගැනනේ. So there are so many things that I have brought for you. Come, let's go and start our next slide because that is also something very important that you have to learn. Come, let's see what we have in our next slide. Okay, right. Trees. Now we are going to talk about trees, as I told you. For people, trees serve many purposes. මිනිසුන්ට නම් ගස් වලින් විවිධාකාරයේ ප්‍රයෝජන තියෙනවා. Trees have different, for people there are so many purposes when it comes to trees. They produce fresh oxygen. ඔන්න පුතේ මොකක්ද අපිට ගස් කොළන් තියෙන එකෙන් ලැබෙන මූලික ඉතාම වැදගත් දේ මොනවද පුතේ? අපිට හුස්ම ගන්න oxygen ලැබෙනවා. They produce fresh oxygen. නැවුම් ඔක්සිජන් වායුව අපිට ලබලා දෙනවා. fresh කියලා කියන්නේ අලුත්. fresh oxygen. Provide us with food. අපිට ගස් වලින් තවත් ලැබෙන දෙයක් තමයි මොනවද පුතේ? food. ආහාර ද්‍රව්‍ය අපිට ගස් වලින් ලැබෙනවා නේද පුතේ? අපි ගස් වල තියෙන ගෙඩි කනවා, සමහර ගස් වල කොළ අපි කෑමට ගන්නවා නේ? සමහර ගස් වල තියෙන මල් අපි කෑමට ගන්නවා. එතකොට සමහර ගස්වල කඳේ තියෙන කොටස් අපි කෑමට ගන්නවා. සමහර ගස්වල මුල් අපි කෑමට ගන්නවා. So all the parts
In most of the trees, we can consume, we can have them as our food. And especially, trees give us oxygen to breathe. ගස් වලින් තමයි පුතේ අපිට මේ oxygen ලැබෙන්නේ හුස්ම ගන්න. Then we get food. Help us produce fuel and supply us with construction materials. ගස් වලින් අපිට තවත් මොනවද පුතේ ලැබෙන්නේ? fuel කියලා කියනවා. fuel කියන්නේ මොනවද? අපිට පුතේ ඉන්ධන ලැබෙනවා. ඒ කියන්නේ පෙට්‍රල් ඩීසල් නෙවෙයි. ඉන්ධන කියන්නේ අපිට ගින්දර ලබා ගන්න නේද? අපි දර දානවනේ අපේ ලිප් වලට ගිනිපත්තු කරගන්න. ඔන්න එතකොට අපිට ඒකෙන් ශක්තියක් නිපද වෙනවා. අපේ වැඩ කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපිට ලැබෙනවා construction material. මොනවටද පුතේ construction material කියන්නේ? පුතාලට අලුත් වචන ගොඩක් ටීචර් හැම වෙලේම අරගෙන එනවා නේද පුතේ? අපි ඒවා ඉගෙන ගන්න ඕනේ. දුවලා පුතාලා හැමදාම චූටියට ඉන්නේ නෑනේ. අලුත් වචන, අලුතෙන් දේවල්, ටිකක් ලොකුවට ඇහෙන වචන නේද? ටිකක් දිග වචන. ඒවා පුතාලා අහලා ඉගෙන ගන්න ඕනේ. construction materials කියලා කියන්නේ පුතේ ගෙවල් දොරවල් හදන්න, building හදන්න අපිට ගස්වල කොටස් ඕන වෙනවද නැද්ද? ඕන වෙනවා නේද පුතේ? We need these parts of the trees, maybe to make the roof, to make the windows and doors. There are so many useful things that comes out of the tree. So it's not only oxygen, it's not only food, it's not only fuel, but it also gives us construction material. ගස් වලින් ලැබෙන දේවල් ගොඩයි නේද පුතේ? Trees also help us to keep our climate cool while offering shade, shelter and habitats for animals and insects. මොකද්ද පුතේ ඒ කිව්වේ? Trees also help us to keep our climate cool. Climate කියන්නේ මොකද්ද පුතේ? කාලගුණය නේද? අපිට කාලගුණය, දේශගුණය ඔන්න ඒ දේවල් නිසියාකාරව පවත්ව ගන්න. අපේ පරිසරයේ ගස් කොළන් තියෙනවා නම් අපිට සිසිලක් දැනෙනවා. නේද පුතේ? ගස් කොළන් නැති තැනකට ගියාම අයියෝ අපිට දාඩිය දානවා නේද පුතේ? Because there is no shelter. shelter කියන්නේ හෙවන ලබා දෙනවා අපිට. When there are trees and when there are huge trees with lots of branches and leaves, it makes our climate cool and gives us shelter. අපිට හෙවන දෙනවා, හුළඟ හමනවා, පරිසරයේ සිසිල් බවක් අපිට තියෙනවා මේ ගස් කොළන් අපිට තියෙන වෙලාවට. Keep our climate cool while offering shade, shelter and habitats for animals and insects. Shade and shelter. Shade කියලා කියන්නේ පුතේ අපිට ආවරණයක් ලබා දෙනවා. shelter කියන්නේත් අපිව අපි ගසක් යට ගිහිලා හිටගත්තාම මොකද පුතේ අපිට වෙන්නේ? A tree gives us shade and shelter. අපිට ගසක් යට නේද? ගස්වල සත්තු වගේම ගස්වල කොටස් පාවිච්චි කරලා අපි ගෙවල් දොරවල් වල වහලවල් හදා ගන්නවා නේද පුතේ? එතකොට අපිට ලැබෙනවා හිසට නිවහනක් ලැබෙනවා. අපිට ආවරණයක් ලැබෙනවා ගස් තියෙනකොට පරිසරයේ නේද පුතේ? ඒ වගේම habitats for animals and insects. habitats කියන්නේ පුතේ සතුන්ගේ වාසස්ථාන. සතුන්ට ඉන්න තැන් ලැබෙනවා ගස්වල. Now where do birds come and make their nests? කොයිද පුතේ කුරුල්ලෝ ගෙවල් හදන්නේ? හුඟක් වෙලාවට ගස්වල නේද පුතේ? එතකොට ගස්වල ඉන්න සත්තුත් ගොඩ දෙනෙක් ඉන්නවා ගස්වල ආවරණය ලබාගෙන, ගස්වල ඒ වාසස්ථාන හදාගෙන ජීවත් වෙන සත්තු ඉන්නවා. එතකොට මිනිස්සුන්ට විතරක් නෙමෙයි, plants, animals, trees, everything. The trees gives shelter. ඇයි පුතේ ටීචර් කියන්නේ plants, animals and trees කියලා? මේ ගස් වලින් පුතේ පුංචි පැලවලටත් හෙවණක් ලැබෙනවා. අනිත් ගස් වලටත් හෙවණක්, සිසිලක් ලැබෙනවා. So the trees helps us in so many ways. ගස් වලින් තියෙන ප්‍රයෝජන පුතේ අනන්තයි අප්‍රමාණයි. ගොඩක් ප්‍රයෝජන අපිට තියෙනවා. ගස් අපි රැක ගන්න ඕනේ නේද පුතේ? ගස් අපිව ආරක්ෂා කරනවා. අපිට කෑම බීම දැන් මේ ටීචර් කියපු දේවල් අපි ආයෙ මතක් කරගමු මොනවද කියලා. For people, trees serve many purposes. They produce fresh oxygen. මොනවද අපිට ලැබෙන්නේ පුතේ? Oxygen. Provide us with food. කෑම ලැබෙනවා.
help us produce fuel and supply us with construction material. ගෙවල් හදන්නත් උදව් වෙනවා. කෑමත් දෙනවා අපිට. නේද පුතේ? අපිට ඔක්සිජන් උත් දෙනවා. ඒක ලොකු දෙයක්නේ. අපි හුස්ම ගන්න අපිට ඔක්සිජන් ලැබෙන්නේ නේද ගස් වලින්. Then trees also help to keep our climate cool. පරිසරය සිසිල් කරනවා. Offering shade, shelter and habitats. අපිට ආවරණය නිරාවරණය අපිට වෙන්නේ නෑ අපේ හැම අපි අවුවට පිච්චෙන්නේ නෑ ගසක් යටට ගියාම නේද? අපිව ආවරණය කරගන්නවා අපිට ආරක්ෂාවක් ලබා දෙනවා. ඒ වගේම පුංචි සත්තු, කුරුල්ලෝ, ඉන්සෙක්ට්ස් කියලා කියන්නේ කෘමීන්. ඒගොල්ලන්ටත් මේ ගස්වල ඒගොල්ලන්ගේ වාසස්ථාන හදාගෙන ජීවත් වෙන්න පුළුවන්. So trees helps us in so many ways. Not only giving us one thing but so many different things that is helping us to grow and live. Okay, so let's talk about them in detail. How do trees grow? කොහොමද පුතේ ගස් වැවෙන්නේ? ගස් නිකම්ම එකපාරටම ලොකු ගහක් වෙන්නේ නෑනේ නේද පුතේ? The tree needs to grow. මගේ පුංචි දුවලා පුතාලා වගේම ගස් ටික ලොකු වෙනවා. Then only they become huge big trees. When they are little plants, they have to be like little girls and boys in grade 3. They are like little girls and boys in grade 3 when they are plants. පැල විදියට පුංචි ගස් තියෙන කාලේ මගේ පුතාලා දුවලා වගේ නේද පුතේ? ටික ඒගොල්ලෝ ලොකු වෙනවා. කොහොමද ඒගොල්ලෝ හැදෙන්නේ? How do trees grow? Trees create their own energy using a process called Photosynthesis. ඔන්න අලුත් වචනයක්. ලොකු දිග වචනයක්. මොකද්ද පුතේ ඒකට කියන්නේ? Photosynthesis. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? That means in Sinhala we say ප්‍රභා සංශ්ලේෂණය. ඔන්න මගේ දුවලා පුතාලාට අලුත් ලොකු වචනයක්. නේද පුතේ? මොකද්ද ඒ කියන්නේ? Trees create their own energy using a process called photosynthesis. ගස් කොහොමද පුතේ හැදෙන්නේ? ඒගොල්ලොන්ගෙම ශක්තිය නිපදව ගන්නවා මෙන්න මේ ෆොටෝසින්තසිස්. ඒ කියන්නේ ප්‍රභා සංශ්ලේෂණය. ඒගොල්ලොන්ගේ කෑම හදා ගන්නවා. දැන් අපි කවුරුත් ගිහිල්ලා මගේ දුවලා පුතාලට වගේ ඔන්න අම්මා ඇවිල්ලා කෑම කවනවා නේද? Your grandmother, your mother comes and feeds you. Make you eat. දුවලා පුතාලට කවනවා පොවනවා නේද? එක දේවල් දෙනවනේ. But do we go and feed the trees? අපි ඒගොල්ලන්ට කොහොමද පුතේ අපි බබාලට කවනවා වගේ කට ඇරලා කෑම දාන්නේ නෑනේ. But there are ways that the trees create their own energy. That's true, we give them water and we look after them. අපි ඒගොල්ලන්ට වතුර හැම දෙනවා නේද පුතේ? වතුර දානවනේ ගස්වලට. ඒගොල්ලෝ මැරෙන්නේ නැතුව තියාගන්න. හැබැයි ඒගොල්ලොන්ම තමයි ඒගොල්ලන්ගේ එනර්ජි, ඒ කියන්නේ ශක්තිය නිපදව ගන්නෙ මෙන්න මේ ප්‍රභා සංශ්ලේෂණය, photosynthesis වලින්. ඒගොල්ලොන්ගේ කෑම නිපදව ගන්නවා. This is done in the trees leaves. කොහොමද ඒගොල්ලෝ ඒක කරගන්නේ? ගස්වල කොළ වලින් තමයි ඒගොල්ලෝ ඒ ශක්තිය නිපදව ගන්නේ. The tree mixes air, water and sunshine to make energy which it needs to grow. මේ කොළ වලින් කොහොමද පුතේ ඒගොල්ලොන්ගේ ශක්තිය නිපදව ගන්නේ? The trees mixes. ගස තමන් විසින්ම එයාට ලැබෙන ආලෝකය, එයාට ලැබෙන වතුර, එයාට ලැබෙන හුළඟ ඒ ඔක්කොම එකතු කරගෙන එයාගේ ශක්තිය නිපදව ගන්නවා. දැන් මගේ දුවලා පුතාලා ලොකු වෙනකොට මේ the process of photosynthesis ප්‍රභා සංශ්ලේෂණය කිව්වේ ටීචර්. ඒවා ටික ලොකු වෙනකොට මගේ පුතාලාට ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ලේසියෙන්ම කියනවා නම් පුතේ ගසක් එයාගේම ශක්තිය එයා නිපදව ගන්නවා, එයා හැදෙන්න. මොකද අපි වතුර දානවා. එතකොට වහිනකොට වතුර වැටෙනවා. When it rains, it gets water, it gets air and it gets the sunlight, and we also feed the trees with water and different types of things that the trees need to grow, so they make their own energy. එයා තනියෙන්ම යාගේ පත්‍ර වලින් with the help of the leaves, the trees create their own energy, and that's how trees grow little by little. Okay, right.
Then, these are the main parts of the tree. ඔන්න දැන් අපි කතා කෙරුවා ගස් හැදෙන්නේ කොහොමද කියලා. ඔන්න පුතේ දැන් because our lesson is all about parts of a tree, let's take a look at each and every individual part. ඔන්න දැන් අපි එකින් එක ගසක කොටස් ගැන මෙන්න මේ විදියට කතා කරමු. Now tell me, what are the parts of a tree? We have, starting from the very beginning, we have flowers. ගසක තියෙනවා මල්. Fruit. ගසක තියෙනවා පළතුරු. Leaf. කොළ තියෙනවා. Branch. අතු තියෙනවා. Trunk. ගසක කඳ තියෙනවා. Root. ගසක තියෙනවා මුල්. මොනවද පුතේ තියෙන්නේ? Flower, fruit, leaf, branch, trunk and root. කොළ තියෙනවා, අතු තියෙනවා, මල් තියෙනවා, ගෙඩි තියෙනවා නේද? ගසක කඳ තියෙනවා, මුල් තියෙනවා. Now can you take a look at each and every picture that we have here? This is the trunk of the tree. ඔන්න පුතාලට ටික ටික පේනවා පුතාලට මේ යටින් මේ හැම කොටසක්ම වෙනම තියෙනවා. This is the trunk, this is the leaf, this is the fruit, this is the flower, these are the roots, and this is the branch. Branches. ඔන්න මේවා තමයි පුතේ මේ විවිධ කොටස්. Now when they are all in the tree, sometimes you will not be able to identify. එකට තියෙනකොට මගේ පුතාලට සමහර විට හොයාගන්න අමාරුයි. ඔන්න තියෙනවා එකින් එක වෙනම. This is the trunk, this is the leaf, this is the fruit, the flower, roots and the branches. ඔන්න පුතාලට මේ ටික තමයි පුතේ ගසක ප්‍රධාන කොටස් විදියට අපි ගන්නෙ. They are very easy. You have to actually study only a very few number of words. Only maybe 6 words. අපි පුතාලා දුවලා මේ වචන ටික පාඩම් කරගත්තොත් අපිට ගස ගැන ලේසියෙන්ම ලියන්න පුළුවන්. Because you have to write essay. දුවලා පුතාලා රචනා ලියන්න ඕනේ ගස ගැන නේද පුතේ? සිංහල වලට විතරක් නෙමෙයි. In English also we have to learn how to write about these things. Now we are learning about the tree, so it's going to be very easy for you to write about the tree as well. Come, let's move on to our next slide and we will talk about why these things are important. Different parts of a tree and functions. ඔන්න දැන් අපි කතා කරනවා පුතේ ගස්වල තියෙන විවිධ කොටස් සහ ඒවවල ක්‍රියාකාරීත්වය. කොහොමද ගසක මේ දේවල් ක්‍රියාකාරී වෙන්නේ? Different parts of a tree and functions. What do parts of a tree do? දැන් මේ ගසක තියෙන විවිධ කොටස් වලින් මොනවද සිද්ධ වෙන්නේ? What do parts of a tree do? ගසක විවිධ කොටස් ගස්වලට මොනවද කරලා දෙන්නේ? මොනවද මේ විවිධ කොටස් වලින් වෙන්නේ කියලා අපි දැන් බලමු පුතේ. Each of these different tree parts has its own function. ඔන්න පුතේ ගසක තියෙන මෙන්න මේ හැම කොටසින්ම ඒ ගසට ප්‍රයෝජනයක් තියෙනවා. ගසක තියෙන හැම කොටසක්ම ගසේ වර්ධනයට උදව් කරනවා. All these little parts of the tree help the tree grow and help the tree function, help the tree live, help the tree produce its fruit and the flowers, the leaves and everything. So we have to learn about each part of a tree. So that's going to be very interesting. Let's move on to our next slide and we will see what we are going to talk about. Okay, now first I want you to look at the picture. මගේ දුවලා පුතාලා බලන්න පුතේ ඔන්න මේ පින්තූරේ දිහා මොකද්ද මගේ පුතාලට පේන්නේ? What do you see in this picture? There are lots and lots of roots. Roots කියලා කිව්වේ මොනවටද පුතේ අපි? Roots කියලා කිව්වේ අපි මුල් වලට. නේද පුතේ? ඔන්න ගසේ මුල්. අපි ගසක මුල් ගැන තමයි දැන් කතා කරන්න යන්නේ. The roots help the tree to stand upright in the soil. ඒ කියන්නේ මොකද්ද පුතේ? The roots help the tree to stand upright in the soil.
මුල් තමයි පුතේ ගසකට කෙලින් හිටගෙන ඉන්න උදව් කරන්නේ. Upright. කෙලින් හිටගෙන ඉන්නවා කියන එක. What is that word? The roots help the tree to stand upright in the soil. මොකටද පුතේ soil කියලා කියන්නේ? soil කියලා කියන්නේ පස, පොළව. පොළවේනේ ගස හිටගෙන ඉන්නේ. එතකොට මේ මුල් වලින් තමයි මේ ගස පොළවට හයි කරලා ලස්සනට කෙලින් හිට ගන්න උදව් කරන්නේ. The roots hold the earth and help the tree to stand straight. Right? So the roots play an important part in the life of a tree. Roots නැති වුණා නම් මොකද වෙන්නේ පුතේ ගසට? එයාට මෙහෙම ලස්සනට කෙලින් ඉන්න පුළුවන්ද? No, it can't. Because when the wind blows, the tree will fall down. හුලං හමනකොට නේද? ගස හයියෙන් පොළවට ශක්තිමත්ව අල්ලගෙන ඉන්නේ මෙන්න මේ මුල් නිසා. මුල් වලට අපි මොනවද කියන්නේ පුතේ ඉංග්‍රීසි වලින්? roots කියලා කියනවා. But roots also play another important role. ඒ විතරක් නෙවෙයි. මුල් වලින් තව මොනවද පුතේ ගසට වෙන විශේෂම දෙයක් තියෙනවා. මොකද්ද? They take up the water and nutrients it needs to survive. මුල් වලින් තවත් දෙයක් වෙනවලු පුතේ වැදගත්. මොකද්ද? මුල් තමයි පුතේ ගසට අවශ්‍ය පෝෂක කොටස්. අපි ඒවට ඉංග්‍රීසි වලින් කියනවා nutrients කියලා. ගසට අවශ්‍ය පෝෂක කොටස් සහ water. වතුර නැතුව අපිට ඉන්න පුළුවන්ද ගස්වලට? No, the trees can't survive without water. ගස්වලට වතුර දැම්මේ නැත්තම් පුතේ ගස් මැරිලා යනවනේ. එතකොට මේ මුල් වලින් තමයි මේ වතුර ගස උඩට අරගෙන යන්නේ. They take up the water and nutrients it needs to survive. ගසේ මුල් වලින් කරන ප්‍රධානම කාර්ය ගසට අවශ්‍ය කරන පෝෂක පදාර්ථ, ගසට අවශ්‍ය කරන වතුර ගස උඩට වෙනකම් අරගෙන යන්නේ මෙන්න මේ මුල් වලින් තමයි. So it helps the tree to stand straight. At the same time, it helps the tree to take up the water and the nutrients the trees need. So now we are going to move on to our next slide. Let's see what we have there. Come. Right. This is how the roots look like underneath the ground. Onna pute kohomada. Now can we see the roots when we, like now in the picture that I had in my previous slide, you saw those big roots. But most of the time the roots stand underground. අපිට පොළව යට නේද පුතේ තියෙන්නේ මුල්. මෙන්න මේ විදියට තමයි පොළව යට මුල් තියෙන්නේ. Now can you see? This is how the roots look like underneath the ground. පොළවට යටින්. Can you see? Is there only one root in a tree? ගසක තියෙන්නේ එකම එක මුලක්ද පුතේ? නෑ. මුල් ගොඩාක්. There are lots of roots. They have spread all over underneath the ground, and that is how it makes this huge tree stand straight. කෙලින් මේ ගසට හිටගෙන ඉන්න හයියෙන් පොළවට අල්ලගෙන ඉන්නේ මෙන්න මේ roots වලින් පුතේ. And they take up all the nutrients that the tree needs. මෙන්න මේ විදියට මුල් වලින් අරගෙන ගස් වලට අවශ්‍ය කරන පෝෂණ කොටස් අරගෙන යනවා මුල්. So the roots help the tree to survive. මුල් වලින් ගසල් ආරක්ෂා කරනවා, යාට කෑම බීම ලබා දෙනවා. This is how the roots look like underneath the ground. පොළවට යටින් තියෙන්නේ මෙන්න මේ විදියටයි පුතේ. අපිට ගසක පොළව යට තියෙන මුල් අපිට පේන්නේ නෑනේ. So this is how it looks like underneath the ground when the tree stands straight with the roots standing under the ground. The smallest roots are called feeder roots. දැන් මුල් තියෙනවනේ ටීචර් කිව්වනේ එක මුලක් නෙවෙයි මුල් ගොඩක් තියෙනවා නේද පුතේ? The small roots are called feeder roots. Now can you see the small roots? මෙන්න පුංචිම roots තියෙනවා. They take in water and air
from beneath the soil. මොකද්ද පුතේ මේ මුල් වලින් කරන්නේ? මෙන්න මේ පුංචිම මුල් වලට කියන්නේ අපි feeder roots කියලා. ඒවයින් තමයි මේ අපි කියපු වතුර. Can you see? These small roots take all these nutrients up to the tree. They take water, they take air, and there is soil. There are certain particulars in the soil. පස්වල තියෙනවා ගස්වලට අවශ්‍ය විවිධ පෝෂක කොටස්. ඒ හැම දෙයක්ම මේ පුංචි මුල් වලින් උරාගෙන තමයි පුතේ ගස උඩට අරගෙන යන්නේ. So the little roots help the trees grow, help the little plant grow into a big tree with the help of the roots. And what do we call the smallest roots? We call them the feeder roots. අපි චූටිම මුල් වලට කියන්නේ feeder roots කියලා. ඒකෙන් තමයි කෑම බීම ගසට අරගෙන යන්නේ. යාට ඕන වතුර, යාට ඕන වාතය හැම දෙයක්ම අරගෙන යනවා උඩට. Then the water and nutrients in it are transferred to larger roots, then move slowly up the tree trunk to the branches and leaves. ඔන්න පුතේ අර චූටි මුල් වලින් ගත්ත ඒවා මොකද කරන්නේ ඊට පස්සේ? The water and nutrients in it are transferred to the larger roots. පුංචි මුල් වලින් ගන්න ඒවා ගෙනියනවා ලොකු මුල් වලට. Then they go travel up the trunk. ඊට පස්සේ කොහෙට දෙන්නේ පුතේ? මුල් වලින් ගන්න වතුර, කෑම. Here can you see water absorbed by roots. Water travels through plant. Water evaporates from leaf surfaces. ඔන්න පුතේ මුල් වලින් ගන්න වතුර චූටි මුල් වලින් ලොකු මුල් වලට පාස් කරනවා. They travel through the trunk to the branches and to the leaves. ඒමයි පුතේ ගස්වල ගස් ඒගොල්ලොන්ගේ අවශ්‍ය කරන ජලය, වාතය, ඒගොල්ලන්ගේ අවශ්‍ය කරන පෝෂක කොටස් මුල් වලින් මෙන්න මේ විදියට තමයි උඩට අරගෙන යන්නේ. So that is what happens with the roots. That is how the roots help a tree to take up the food that the tree needs. Then we are talking about the next part of the tree, and that is the trunk. Look at the picture. Trunk කියලා කියන්නේ කොතනද පුතේ? ගසක තියෙන මෙන්න මේ කඳ කොටසට. Now we spoke about the roots. අපි කතා කරුවා මුල් ගැන නේද පුතේ? Now we are talking about the trunk. ගසේ තියෙන මහතම ප්‍රදේශය නේද? We call it the trunk. So this is the trunk, and now let's read and see why the trunk is important to the tree. A tree's trunk is one of its primary organs, helping it reach the heights it needs to find sunlight. දැන් පුතේ ගසක මේ තියෙන කඳ කොටස trunk එක අපි කියලා කියන්නේ කඳටනේ නේද පුතේ? ඒකෙන් මොකද්ද පුතේ තියෙන ප්‍රයෝජනේ? ඒක තමයි මේ ගස ඉහළට අරගෙන යන්නේ. කඳ ඉහළට හැදිලා උස ගහක් විදියට ගිහිල්ලා එයාට ඕන කරන sunlight. ඉර එළිය. ගසක් හැමදාම පොළව ගානටම චූටියට තිබ්බොත් ඉර එළිය ලැබෙනවද පුතේ? No, the tree has to grow and find sunlight. So the trunk helps the tree grow up tall and reach the sunlight. ඉර ලබා ගැනීමට ඉර එළිය ගස්වලට ලැබෙන්න නම් එයාගේ කඳ තමයි උදව් කරන්නේ යාට ඉහළට ගිහිල්ලා අතු විහිදලා කොළ හදලා. The trunk helps the tree to grow, and then it spreads out the branches along with the leaves, and then it can get the sunlight and the nutrients that it needs. So that is how the trunk helps the tree. The trunk raises the tree branches off the ground to where they can get better light. මොකද කරන්නේ පුතේ? මෙන්න මේ කඳෙන්නේ අපිට ඔක්කොම branches ටික එළියට එන්නේ. Now can you see? This is the trunk of the tree, and all the branches start coming out of the trunk. ගසේ කඳෙන් තමයි පුතේ අතු විහිදෙන්නේ. So when the branches spread out, the leaf starts coming out of the branches. ඒ විහිදෙන අතු වලින් ඊට පස්සේ මොකද වෙන්නේ පුතේ? කොළ එනවා. Then
they can get the sunlight very well. කොළවලට ඉර ආලෝකය ලැබුණාම ගස්වලට ඒ අවශ්‍ය කරන ඉර එළිය ඕනේනේ ගසකට හැදෙන්න නේද පුතේ? ඉර එළිය නැතුව ගස් හැදෙන්නේ නැහැ. So you have to have good sunlight, and the tree trunk helps the tree to grow and spread the branches and have the leaves and reach the sunlight. So that is why the trunk is very important to a tree. The bark. What is bark? මෙන්න පුතේ ගහේ තියෙන කඳ කොටස. ට්‍රන්ක් එක කඳේ තියෙනවා මෙන්න මේ වටේට පොත්ත වගේ කොටසක් තියෙනවානේ. ඒකට අපි කියනවා tree bark කියලා. පුතාලට පේනවද පුතේ මේ තියෙන්නේ කඳ කොටස? කඳ කොටස ආවරණය වෙලා තියෙන ඒ කොටසට අපි ඉංග්‍රීසි වලින් කියනවා the bark of the tree. Now why is the bark of the tree important? The bark is the outermost layer of a tree's trunk. So now we say the bark of the tree to the outer layer of the trunk. ගසේ කඳේ එළියට තියෙන කොටස පළවෙනියටම අපිට තියෙන එළියේ කඳ කොටසට තමයි අපි කියන්නේ bark කියලා පුතේ. ගසේ පොත්ත පිහිටලා තියෙන්නේ. ඒකට තමයි අපි bark කියලා කියන්නේ. It's designed to protect the tree from various diseases, growths and other threats. මොකද්ද පුතේ මේ ගසේ පොත්තෙන් තියෙන වැදගත්කම? It helps the tree to protect the tree. It protects the tree. ගස ආරක්ෂා කරනවා. මොනවා වලින්ද පුතේ ගස ආරක්ෂා කරන්නේ? From various diseases. විවිධ රෝග වර්ග හැදෙන්නේ. ගස ආරක්ෂා කරනවා. මොකද ගසට ආරක්ෂාවක් නැත්නම් එයාට ලෙඩ රෝග හැදෙන්න පුළුවන්නේ. මගේ පුංචි දුවලා පුතාලට වගේම නේද පුතේ? So the bark helps to protect the trunk and then the tree. ගසේ මේ පොතු වලින් තමයි පුතේ ගසේ කඳ ආරක්ෂා වෙලා විවිධ වර්ගයේ ලෙඩ හැදෙන්නේ නැති වෙන්න ගස පරිස්සම් වෙන්නේ. It protects the tree different from the various diseases, growths. දැන් මගේ පුතාලා දැකලා ඇති ගසේ කඳේ වෙන වෙන වර්ගයේ එක එක විදිහේ වෙන වෙන දැන් අපි හිතමුකෝ අඹ ගහක් කියලා. ඒ අඹ ගහේ තව වෙන ගහක් හැදෙනවා. වෙන පුංචි පැලයක් වගේ එනවා. එතකොට ඒ වගේ දේවල් වලින් ගස ආරක්ෂා කරනවා මෙන්න මේ ගසේ තියෙන පොත්ත. එතකොට කඳේ වෙන දේවල් හැදෙන්නේ නැතුව ගස කඳ පරිස්සම් වෙන විදියට තමයි මෙන්න මේ ගසේ පොතු පිහිටලා තියෙන්නේ. The bark has an outer and inner layer. මේ පුතේ කඳේ තියෙන පොතු වල මේ පිටතින් සහ ඇතුළතින් දෙකෙන්ම ආවරණය වෙලා තියෙනවා. Depending on the tree, bark can be smooth, rough or even pricky. දැන් මගේ දුවලා පුතාලා දැකලා තියෙනවද? සමහර ගස්වල කඳ හරීම rough. rough කියලා කියන්නේ හරි රළුයි. නේද පුතේ? අල්ලන්න බෑ. දැන් now if you take a look at this tree, the bark is really rough. But in some trees the bark is really soft. සමහර ගස්වල කඳ හරීම සියුම්. නේද පුතේ? Now what about the tree trunk of the banana tree? කෙසෙල් ගසේ තියෙන කඳ කොහොමද පුතේ? හරි සියුම් නේද? වැඩි හයිය නෑ. හැබැයි ඒක හරි සියුම්. මේ වගේ ඝනකමට නෑ. It is not as rough as this. It's very smooth. And some trees have pricky barks. ඒ කියන්නේ මොකද්ද පුතේ? කටු සහිතයි. Thorny ones. කටු තියෙනවා. Pricky කියලා කියන්නේ ඇනෙනවා. අපි ඒ ගසේ කඳ අල්ලනකොට අපිට අල්ලන්න බෑ. ඒකේ කටු තියෙනවා. So we say pricky bark. Bark also comes in different patterns such as stripes and spots. ගස්වල පුතේ මේ ලස්සන ඒගොල්ලොන්ගේ තියන්නේ මෙන්න මේ කඳ ලස්සනට විවිධ වර්ගයේ හැඩ වලින් තියෙනවා. In different types of shapes. Different shapes. Maybe it can be in different patterns like stripes and spots. සමහර ගස්වල ඉරි විදියට තියෙනවා. සමහර ගස්වල පුංචි spots වගේ තියෙනවා. So it gives a different beautiful look to the tree as well. So the bark helps the tree to protect from different viruses, and at the same time it protects the tree and gives
a beautiful to maintain the beauty of the trunk. ලස්සනට ගස ආරක්ෂා කරනවා වගේම ගසට ලස්සන පෙනුමකුත් විවිධ වර්ගයේ. Now we are talking about world around me. The beauty around our environment is because of these beautiful trees. So the bark helps the tree in that way. The outer bark is covering the trunk. I told you, ගසේ තියෙන පොතු වලින් ගස ආරක්ෂා කරනවා and protecting it. While the inner bark is where the transport system is located. ඔන්න පුතේ, carrying water up from the roots. ගස්වල තියෙන පොතු වලින් ගස ආරක්ෂා කරනවා වගේම මේ ගස උඩට කෑම, වතුර, ඒගොල්ලොන්ගේ අවශ්‍ය කරන දේවල් මේ තියෙන ගස්වල පොතුත් උදව් වෙනවා. ගසේ trunk එක වගේම ගසේ bark එක. ඒකත් අපිට මේ දේවල් ගසේ උඩට අරගෙන යන්න උදව් කරනවා. Now can you see? The water travels up the trunk. ගසේ තියෙන ගසේ කඳ ඇතුළෙනුත් ඒ දේවල් ගමන් කරනවා. මේ පොතු, මේ මුල් හැම දෙයක්ම උදව් කරගෙන. If you have ever looked at a tree stump, you know that the trunk consists of dozens of rings. මගේ දුවලා පුතාලා ගසක් කපලා දාලා තියෙනකොට මෙන්න මේ වගේ දැකලා තියෙනවද ගහ ඇතුලේ කොයි වගේද කියලා. අපි ඒකට කියනවා පුතේ tree stump කියලා. ඒ කියන්නේ ගසක් තියෙනකොට මුල් වලින් පොළවට හයි වෙලා තියෙනකොට ගසක් අපි කපන වෙලාවල් තියෙනවනේ. එතකොට පුතේ අපි ඒ ඉතුරු වෙලා තියෙන බිමට හයි වෙලා තියෙන කොටසට කියන්නේ tree stump කියලා. පුතාලා මෙන්න මේ වගේ දැකලා තියෙනවා නේද? ගසේ පොතු වල විවිධ විදියට පුංචි රවුමට හැදිලා කොටස් කීපයක්, ස්තර කීපයක් අපි කියනවා layers කියලා. මෙන්න මේ විදියට පුතේ තියෙන්නේ. කොටසින් කොටස මේ ගස ওই trunk එක හැදිලා තියෙන්නේ මෙන්න මේ වගේ barks වලින්. විවිධ පොතු වලින්. අපේ ගසේ කඳ හැදිලා තියෙන්නේ මෙන්න මේ වගේ රවුම් විවිධ කොටස් එකතු වෙලා තමයි ඒ වගේ layers කීපයක් එකතු වෙලා තමයි ගසේ කඳ හැදිලා තියෙන්නේ. Now this is the outer bark and here we have the inner bark. Can you see? You can actually take them out. අපිට මේ වගේ පුතේ පොතු ගලවලා ගන්න පුළුවන්. ගස්වල පොතු අපි ගලවන්නේ. අන්න ඒ වගේ පුතේ මෙන්න මෙහෙමයි ගසක් ඇතුලේ. කඳ ඇතුලේ තියෙන්නේ මෙන්න මේ විදියට. This is how it looks like. So maybe next time when you see a tree stump which the tree has been cut down, you go and see. පුතාලා ගිහිල්ලා බලන්න. කොයි විදියටද ගසක කොටස් තියෙන්නේ මෙන්න මේ කඳ කැපුවාම ගහ ඇතුලේ කොයි වගේද. So this is how it will look like when if you find a tree stump, please observe it very carefully. Now pute, there is another part in the tree where we call the crown. අපි ගසක පුතේ crown කියලා කොටසක් තියෙනවා. Now I spoke to you about the branches and the leaves. What is this special part we call the crown? Let's see what it is. A third main part of the tree is called the crown. ඔන්න තුන්වෙනි විශේෂම ගසේ කොටසක් විදියට තමයි අපි මේ crown එක කියලා කියන්නේ. මේක පුතාලා දන්න දෙයක්. අපි ඒකට විශේෂයෙන් crown කියලා පාවිච්චි කරනවා. It is the part with the branches and leaves that can offer the tree shade from the hot sun. ගසේ ඉහළම කොටස පුතේ. Now when it is very warm, when the sun is shining bright in the sky, it is too much of light and heat on the tree. So this top part of the tree with the leaves and the branches which covers the tree is called the crown. දැන් පුතේ සූර්යාලෝකය ඉරේලිය වැඩියෙන් දවල් වෙලාවට ලැබෙනවනේ. උගාක් සැරට අවුව ලැබෙනවා. එතකොට ගහේ ඉහළම තියෙන කොළ අතු වලින් පුතේ ගහට ඒ තද ඉර රස්නය ලැබෙන එක වළක්වන ඉහළ තියෙන අතු සහ කොළවලට අපි කියනවා මෙන්න මේ crown එක කියලා. Right now, can you see when you look at a tree from down, the very top part of the tree is where you get a lot of sunlight. So the tree is protected. දැන් පුතේ ගොඩාක් ඉරේලිය වැටුණාට මේ ගහේ ඉහළ කොටස නිසා දුවලා පුතාලට පේනවා ගසේ පල්ලෙහා හේවණක් තියෙනවා. ඒකනේ අපි අවුව වෙලාවට ගිහිල්ලා ගසක් යටට වෙලා ඉන්නේ නේද පුතේ? ගහේ ඉහළ කොටස crown එක කියලා කියන කොටසෙන් ගස පහළට ගොඩක් තද ආලෝකය ලැබෙන්න දෙන්නේ නැතුව ගස පරිස්සම් කරනවා.
The main job of the branches is to hold the leaves, while the leaves themselves have vital roles. පුංචි කොළවලින් ඒගොල්ලොන්ගේ තනිතනියම ඒගොල්ලොන් කොළවලින් අතුවලින් ගහසට විවිධ ප්‍රයෝජන ලබා දෙනවනේ පුතේ. එතකොට මේ ඉහළම තියෙන මේ branches වලින් ඒ ඉර එළිය පාලනය කරලා ගසේ කොළවලින් ගසට ලැබෙන්න ඕන විවිධ පදාර්ථ විවිධ nutrients ඒවා ආරක්ෂා වෙන්න ඉර එළියට පිච්චිලා විනාශ නොවෙන්න ආරක්ෂා කරන කොටසට තමයි අපි crown කියලා කියන්නේ. So it is basically the very top part of the tree. With branches and leaves, the very top part, we call it the crown. So that is something that you have learnt as something new. අලුත් දෙයක් නේද පුතේ? අපි trees, branches, leaves කියලා කතා කරනවා. ඔන්න අපි ගසේ ඉහළම කොටසට crown කියලා කියනවා. Then leaves. Now in the crown itself we have leaves and branches. So now let's talk about why these leaves are important to the tree. They are the food factories of the tree. කොළ කියලා කියන්නේ මොකද්ද පුතේ? ගසක තියෙන කෑම හදන ෆැක්ටරි එක තමයි leaves කියලා කියන්නේ. මගේ දුවලා පුතාලා factories දන්නවනේ නේද පුතේ? So the leaves are the most important thing for a tree to make its own food. It's a food factory. Leaves use the sun's energy to convert the carbon dioxide in the air into sugar and oxygen. ඔන්න පුතේ කොළවලටනේ ඔන්න ගසේ ඉස්සල්ලාම ඉරේලිය ලැබෙන්නේ. එතකොට එයා මොකද කරන්නේ? ඒ ලැබෙන ඉර එළියෙන් එයා කාබන් ඩයොක්සයිඩ් හදාගෙන ඒ වාතය ඒ දේවල් අරගෙන ඒකෙන් ෂුගර් නිෂ්පාදනය කරනවා. ඒ කියන්නේ සීනි කියන අපි කෑමට ගන්න සීනිම කියන එක නෙවෙයි පුතේ. හැබැයි ඔක්සිජන් එක එයාට ජීවත් වෙන්න අවශ්‍ය කරන ඒ ශක්තිය නිපදවා ගන්නවා මෙන්න මේ සූර්යාලෝකයෙන් ලැබෙන ඉර එළිය අරගෙන. ඒක කරන්නේ කවුද? මෙන්න මේ leaves. The leaves are the food factories. They use the sun's energy. ඉරේලියෙන් ලැබෙන ශක්තිය අරගෙන තමයි they convert it into carbon dioxide. සූර්යාලෝකය කාබන් ඩයොක්සයිඩ් බවට පරිවර්තනය කරගෙන ශක්තිය නිපදව ගන්නවා. The sugar provides food for the tree to grow. ඒ ගස නිපදව ගන්න ඒගොල්ලන්ගේ sugar ගස යා විසින්ම සීනි නිෂ්පාදනය කරගෙන ඒක අපිට ගසේ ශක්තිමත් භාවයට උදව් කරගන්නවා. Leaves release water and oxygen into the atmosphere. අපිට පුතේ මේ ගස් වලින් වතුර එතකොට සිසිලක් අපේ පරිසරයට මුදා හරින්නේ මෙන්න මේ කොළ වලින් තමයි. ඉතින් එයා ඉරේලියෙන් ලබා ගන්න දේවල් වලින් කෑමත් හදාගෙන it provides its own food and gives us to our environment, to our atmosphere, gives water, releases oxygen as well. So the leaves are very important to the trees as well as for you and me. So now we have spoken about the main parts of a tree. දැන් අපි කතා කෙරුවා leaves ගැන කතා කෙරුවා නේද පුතේ? ගසක ප්‍රධාන කොටස් ගැන ඔන්න අපි දැන් කතා කෙරුවා. Now let's move on to our next slide. We have some more things to talk about these trees and the parts of the tree and the importance of trees. Come, let's move on to our next slide. The importance of trees. දැන් ඇයි පුතේ අපිට මේ ගස් කොළන් වැදගත් වෙන්නේ? The importance. Important කියලා කියන්නේ වැදගත් කියන එක නේද පුතේ? The importance of trees. ගස් වල තියෙන වැදගත්කම මොකක්ද අපිට? Trees play an important role in our environment and human well-being. අපේ පරිසරයට වගේම අපේ ජීවිතේ පැවැත්ම අපිට ජීවත් වෙන්නත් ගස් කොළන් ඉතාම වැදගත් වෙනවා. Trees provide us fresh water to drink, air to breathe, shade and food for humans, animals and plants. මොනවද පුතේ අපිට ගස් වලින් ප්‍රධාන වශයෙන්ම ලැබෙන්නේ? Trees provide us fresh water. ඔන්න ගස් වල පැවැත්ම නිසා අපිට පිරිසිදු ජලය ලැබෙනවා පුතේ. Air අපිට හොඳ සිසිල් සුළඟක් හුස්ම ගන්න හොඳ පිරිසිදු වාතයක් ලැබෙනවා.
shade and food. අපිට හෙවන ලැබෙනවා, අපිට ආහාර ලැබෙනවා, සතුන්ටත් මිනිසුන්ටත් හැමෝටම මේ දේවල් ගස් වලින් අපිට ලැබෙනවා. Trees are so essential for the global environment and the health of the species that live there. අපේ ලෝකයේ පැවැත්මට පුතේ. Now we are talking about the world around me. We are talking about the world. අපේ unit එකෙන් අපි කතා කරන්නේ the world around me. එතකොට ලෝකයේ පැවැත්මට මේ ගස් වලින් මේ සිදුවෙන ක්‍රියාවලියෙන් පුතේ ගස් නැතුව අපිට ජීවත් වෙන්න බෑ. අපේ ලෝකයේ පැවැත්මට ගස්වැල් වල සතුන් වගේම මිනිසුන් වගේම ගස්වැල් අපිට හැමතිස්සෙම ප්‍රයෝජනවත් වෙනවා. Because the trees give us oxygen to live. Without trees we cannot live. We cannot find oxygen without trees. We have to give the oxygen, without the trees, if we don't get oxygen, we will have to give it, we can't find it. We can't find oxygen. We have to give it in a different way. So it's going to be very difficult for us to live without finding oxygen. අපිට ගස්වැල් ඉතාම අවශ්‍යයි පුතේ අපේ ජීවිතය දිගටම අරගෙන යන්න ඕනේ නම්. So that is why trees are very essential. Trees provide us food from plants and trees. So these are the food and the things that we get to eat from the plants, trees. අපි ගස් වලින් ලබා ගන්න ආහාර ද්‍රව්‍ය තමයි පුතේ මෙතන තියෙන්නේ. Now if you look at this picture, you can see apples, you can see tomato, you can see oranges, you can see different types of lentils, different types of nuts, bread. All these things are made out of trees and plants. ගස් වලින් ලැබෙන ආහාරනේ පුතේ මේ ඔක්කොම තියෙන්නේ. ඇට වර්ග, එතකොට ධාන්‍ය, පළතුරු, නේද පුතේ? එළවලු හැම දෙයක්ම අපිට ලැබෙන්නේ ගස්වැල් වලින්. වෙන කොහෙන්වත් නෙමෙයිනේ. මිනිසුන්ට වෙනමම නිර්මාණය කරන්න බෑනේ. We can't create our own food. We have to make the trees grow, make the plants grow, and they are the ones who give us food. And fresh water to drink, as I told you. පිරිසිදු ජලය අපිට ලැබෙනවා. ගස් තියෙනකොට ඒ ගස් වලින් අපේ පරිසරය ආරක්ෂා වෙලා අපිට වතුර ලැබෙනවා. So trees help us get good fresh water in the environment. So it's not only food and water, but there are other things as well which the trees do. Trees give habitats for various species of animals. ඔන්න පුතේ ටීචර් කලින්ම කිව්වේ මිනිසුන්ට විතරක් නෙමෙයි සතුන්ට ජීවත් වෙන්න වාසස්ථාන ලබා දෙන තැනක් තමයි මෙන්න මේ ගස් කියලා කියන්නේ. Now can you see how many types of animals, different types of animals live on trees? Let's see who they are. The crow, parrot, squirrel, monkey, bees, snake. ඔන්න පුතේ කවුද ක්‍රෝ කියලා කියන්නේ? කපුටා. පැරට් කියලා කියන්නේ ගිරවා. ස්ක්විරල් කියන්නේ ලේනා. මංකි වඳුරා. බීස් කාටද පුතේ බීස් කියලා කියන්නේ? මීමැස්සෝ. මීමැස්සෝ කොහෙද ජීවත් වෙන්නේ පුතේ? මී වදේ නේද? කොහෙද යා ගිහිලා මී වදයක් හදන්නේ? beehive. We say beehive. මී වදේට අපි ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ මොකද්ද පුතේ? beehive. Honey in the hive. beehive එකේ මොනවද අපිට තියෙන්නේ? මී පැණි තියෙනවා නේද පුතේ? එතකොට මී මැස්සෝ ගිහිල්ලා ගසක තමයි ලොකු මී මැසි කූඩුවක් හදාගන්නේ. beehive එකක්. And then we get honey inside that beehive. And not only those animals, what about the snakes? Different types of snakes, reptiles. බඩගාගෙන යන සත්තු ජීවත් වෙනවා පුතේ ගස්වල. So the trees give shelter not only to humans, not only to people, but even to different species of animals as well. So you can see that over here. Then, materials for construction. As I told you, the trees give us material for construction.
ඔන්න පුතේ අපිට වහලවල් හදන්න, ගෙවල් හදන්න, ජනෙල් හදන්න, ඒ හැම දෙයකටමත් අපිට උදව් කරන්නේ මොකද්ද? අපිට ඒවට උදව් කරන්නේ මේ ගස් වලින් ලැබෙන විවිධ වර්ගයේ ලී වර්ග, දැව වර්ග නේද? ලී වර්ග තමයි අපි වහලවල් හදන්න, ජනෙල් දොරවල් හදන්න, to make the roof, to make the windows, to make the doors, different types of furniture, විවිධ වර්ගයේ ගෘහ භාණ්ඩ නේද පුතේ? ඒ දේවල් හැම දෙයකටම අපිට උදව් වෙනවා මේ ගස්වල කොටස් අපිට දිනපතා ජීවත් වෙනකොට. And what is this? Firewood for cooking and heat. ඒ මොකද්ද පුතේ කියන්නේ? අපිට firewood. What is firewood? ඒ කියන්නේ අපිට කෑම බීම උයා ගන්න දර. firewood කියලා කියනවා අපි දරවලට. එතකොට පුතේ අපිට දර ලැබෙනවා. දර පත්තු කරාම අපිට මොකද්ද ලැබෙන්නේ පුතේ? අපිට heat එක. නේද? උණුසුම ලැබෙනවා. ඒ උණුසුම ලැබුණාම අපිට කෑම උයා ගන්න පුළුවන්. සීතලෙන් ආරක්ෂා වෙන්න පුළුවන්. නේද? Because we make a big fire when we are very cold, and maybe when we go to Nuwara you must have seen little fireplaces in the houses. So the trees help us not only to have food, but the firewood helps us in cooking and heat. What else do the trees do? Trees are an essential source of medicine. ගස් වලින් පුතේ ඔන්න කෑම, ඔක්සිජන් ඒවා ලැබෙනවා වගේම මොනවද අපිට ලැබෙන්නේ? Essential source of medicine. ඊටාම වටින බෙහෙත් අපිට ලබා දෙනවා. For many years, people used trees to use various ailments both in humans as well as their animals. සතුන්ටයි මිනිසුන්ටයි දෙගොල්ලොන්ටම බෙහෙත් ලැබෙනවා පුතේ ගස් වලින්. Some of them are used for preparing solutions to drink. අපිට බොන බෙහෙත් පීමට ගන්න බෙහෙත් විදියට, පෙති විදියට නෙවෙයි පුතේ අපි බෙහෙත් විදියට ගන්න ඩ්‍රින්ක් එකක් විදියට, බීමක් විදියට අපි බොන බෙහෙත් තියෙනවානේ. පෙති වගේත් බොනවා අපි, නැත්තම් බීම විදියට ගන්න මේ වතුර විදියට තියෙන බෙහෙත් වර්ග හදා ගන්නත් අපිට ගස් උදව් වෙනවා. Others are rubbed on parts that are hurt. සමහර වෙලාවට පුතේ අපි තුවාලවලට ගන්න. රබ් කරනවා කියන්නේ අපි ගාලා අපි අතුල්ලනවා නේද? අපි සමහර තැන්වල වැටිලා තැලුනහම නේද? Sometimes we come across different little accidents even at home when we are in school. So sometimes we take these little parts of trees, maybe the leaves or the roots, and then we sometimes we mix them together, we blend it or we make it into a paste, and then we rub on our skin or the place where it is being hurt. අපි සමහර වෙලාවට කොළ, ගස්වල මල් ඒව අරගෙන තලලා නැත්තම් paste එකක් නේද ආලේපයක් විදියට හදලා අපි ඒව ගාලා තුවාල වෙලා තියෙන තැනක් හරි අපේ අතපය මොන හරි ඒ අනතුරකට ලක් වෙලා තියෙනවා නම් අපි ගස්වල කොටස් අරගෙන බෙහෙත් හදාගන්න ඒක අපි උදව් කරගන්නවා. So there are different types of medicines which comes out from the trees, and especially spices. අපි කෑමට දාන පුතේ ස්පයිසස් තියෙනවානේ විවිධ වර්ගයේ කුළු බඩු. ඒ හැම එකක්ම අපිට ලැබෙන්නේ ගස් වලින්. Can you see the cloves? Then we have the cumin seeds, and then we have the pepper, and then we have all the other things that we use: cinnamon, cardamom, cloves and pepper, and even coconut oil we get from trees. So they are all in a way they are medicine. හැම දෙයක්ම පුතේ අපි ඒ පාවිච්චි කරන කුළු බඩු අපිට ඊටාම සෞඛ්‍යයට උදව් කරන දේවල් තමයි. So trees not only give various types of little things, but in different ways the trees help us. Trees protect the land. Trees not only give us food, medicine, shelter and all that, but what do the trees do? Trees protect the land. අපේ පොළව ආරක්ෂා කරනවලු. කොහොමද පුතේ ඒක වෙන්නේ? Trees protect the earth from soil erosion, fires, flooding, etc. ගස් තියෙනකොට මොකද වෙන්නේ පුතේ? හුලං එනකොට එතකොට ගම් වතුර කාලෙට නේද අපේ කඳු කඩාගෙන වැටෙන්නේ නැති වෙන විදියට ගස් කොළන් තියෙනකොට අපේ පස ආරක්ෂා වෙනවා පුතේ. පස සේදිලා යන එක නතර වෙනවා. So trees help our land, අපේ පොළව
ආරක්ෂා කරන්න උදව් වෙනවා trees. Because it has lots of roots and it stops, landslides, fires and flooding. ගං වතුර ගලනකොට ඒ දේවල් වලින් පොළව ආරක්ෂා කරන්න මේ ගස්වල මුල් ගස් අපිට උදව් කරනවා. Now, this is how the trees help us to protect our land. Now, at the same time, children, the trees need certain things for it to grow. ගස් ඒගොල්ලන්ට හැදෙන්න පුතේ. දැන් අපිට ගස් වලින් තියෙන ප්‍රයෝජන අපි කතා කරානේ. දැන් ගස් හැදෙන්න. For the trees to grow, there are some special things that it needs. ගස් වලට අවශ්‍ය කරන ප්‍රධාන දේවල් ටිකක් තියෙනවා පුතේ. There are very special important things that a tree needs to grow. අපි බලමු ගසක් හැදෙන්න මොනවද අවශ්‍ය වෙන්නේ කියලා. Come, let's go and see. Right. Things plants need. ගස් හැදෙන්න අවශ්‍ය කරන දේවල්. 5 things which plants need. ඔන්න ගසක් පුංචි පැලයක් ගස් විදියට ලොකු වෙන්න මොනවද ඕනේ කරන්නේ පුතේ? Water. They need water. They need light. Sunlight. They need light. They need air. They need nutrients. And they need space to grow. මොනවද පුතේ අවශ්‍ය කරන ප්‍රධාන දේවල් 5? They need water. ජලය ඕනේ. They need light. ඉරේලිය ඕනේ. They need air. ඒගොල්ලන්ට වාතය අවශ්‍යයි. They need nutrients. විවිධ වර්ගයේ පෝෂණ කොටස් අවශ්‍යයි. Space to grow. ඒ කියන්නේ පුතේ ගසක් හැදෙන්න යාට හොඳ ඉඩක් ඕනේ. යාට හොඳ ඉඩ ප්‍රමාණයක් ඕනේ ගසක් නිරෝගීව හැදෙන්න නම්. So now let's talk about these important things. Sunlight. The trees need sunlight to grow. That is something very essential. We have been talking about it. Trees need light for energy. ඒගොල්ලොන් ගස හැදෙන්න සූර්යාලෝකය ඉර එළිය අවශ්‍යයි. ඒගොල්ලොන්ගේ ආහාර නිෂ්පාදනය කරගන්න නේද පුතේ? Trees usually get their strength from the sunlight. ඒ ගසකට අවශ්‍ය කරන ශක්තිය ලැබෙන්නේ ඒගොල්ලන්ට හොඳට ඉර එළිය ලැබුණොත් විතරයි පුතේ. Trees need sunlight like this for them to come out and for them to grow. So sunlight is a very important thing for a little plant to grow into a tree. So apart from sunlight, they need water. Water is very essential. අපිටත් වතුර ඕනේ නේද පුතේ? ගස් වලටත් වතුර ඒ වගේම අවශ්‍යයි. Just like us, trees need water to live. It is absorbed through its roots and travel through the stem and into the leaves. දැන් ටීචර් කියලා දුන්නා පුතාලට නේද පුතේ? වතුර ඕනේ. පුංචි මුල් වලින් ගසට අවශ්‍ය කරන වතුර ටික තමයි ඒගොල්ලෝ උඩට අරගෙන යන්නේ. ඉතින් වතුර තියෙන්න ඕනේ. ගසක් හැදෙන්න වතුර අවශ්‍යයි. It also helps move nutrients around the plant. ටීචර් කිව්වා වගේ වතුර වලින් මොකද්ද වෙන්නේ පුතේ? ගසට අවශ්‍ය පෝෂක කොටස් මේ වතුර වල mix වෙලා they get mixed in water and they travel up the roots and up the trunk and to the leaves and the branches. So water is very essential for a little seed or a little plant to grow. So we need sunlight and water, and the other thing is air. Plants need to breathe just like people and animals must breathe. අපි හුස්ම ගන්නවා වගේම පුතේ ගසක් හුස්ම ගන්නවා. එයාටත් ඕනේ fresh air, then sunlight and water they also need. They need oxygen to convert food into energy. ඒගොල්ලන්ටත් හොඳට හුස්ම ගන්න ඕනේ ගස් වලට අවශ්‍ය කරන හොඳ හුස්මක් ලබා ගන්න. ඒගොල්ලොත් breathe කරනවා නේද පුතේ? ඒගොල්ලන්ගෙනුත් ගස් වලිනුත් ඔක්සිජන් ඒගොල්ලොන් අපිට ලබා දෙනවා වගේම ඒගොල්ලොත්ට ඔක්සිජන් ඕනේ. ඒගොල්ලන්ුත් ඒවා ලබා ගන්නේ වාතයෙන්. So they need air in order to grow. Space. ඉඩ ඕනේනේ ගස් වලට හැදෙන්න පුතේ. නිකම්ම ගසක් හැදෙන්නේ නෑනේ. හරියට ඉඩ ඕනේ. අපි ඒගොල්ලෝ ළඟ හිටෙව්වොත් ඒගොල්ලෝ හොඳට හැදෙනවද? ඉඩ නැති හින්දා ඒගොල්ලන්ට හරියට හැදෙන්න බෑ. So they need space. Space කියලා කියන්නේ ගසකට අවශ්‍ය කරන ඉඩ ප්‍රමාණයක් ඕනේ පුතේ.
If the trees are too nearby together, they will not have enough space to grow. ගස් ළඟින් අපි හිටෙව්වොත් ඒගොල්ලොන්ට අතු විහිදලා ලස්සනට හැදෙන්න ඉඩ මදි පුතේ. So they need a lot of space to grow. Trees need space for the roots to spread out and grow, and so the plants has good access to sunlight. ඔන්න පුතේ මේ විදියට අපි හොඳට ඈතින් ඉඩ ඇතුව ගස් හිටෙව්වොත් ඒගොල්ලන්ගේ මුල් දැන් ඉඩ නැතුව මුල් ඔක්කොම එක ගොඩට ගොඩ ගැහෙන්නේ නැතුව හොඳට විහිදවලා මුල් ලස්සනට ගස් ටික හැදෙන්න නම් ඒගොල්ලන්ට මේ වගේ ඉඩ ඕනේ. They need space in order to spread their roots, to spread their branches, and to bear fruits and flowers, and for them to grow and get enough sunlight, they need space. So the trees need water, sunlight, air, and space. And then what else do they need? They need nutrients. So just like my little girls and boys need healthy food to grow, trees and plants need nutrients to grow. දැන් මගේ දුවලා පුතාලටත් අම්මිලා කියනවා නේද පුතේ? You have to eat fresh fruits and vegetables. You have to take your vitamins. එහෙම කියනවනේ අම්මලා. Eat eggs. Eat fish and meat. ඒ වගේ දේවල් අපි ගන්න පුතේ අපි නිරෝගීව වැඩෙන්න. ඒ වගේ ගස්වලටත් නියුට්‍රියන්ට්ස් ඕනේ පුතේ. අපි ඒගොල්ලන්ට අවශ්‍ය කරන පෝෂක පදාර්ථ වලට කියන්නේ නියුට්‍රියන්ට්ස් කියලා. Plants get its nutrients from the soil. ඒගොල්ලන්ට කොහෙන්ද පුතේ අපි විටමින් පළතුරු ඒවා කනවා වගේ ඒගොල්ලොන්ගේ පෝෂණ කොටස් ඒගොල්ලෝ කොහෙන්ද ගන්නෙ? පසෙන්, soil වලින්. If a plant can't get the nutrients from the soil, fertilizer can help. අපි පුතේ ගස්වලට පොහොර දානවා නේද? ෆර්ටිලයිසර් කියලා කියන්නේ පොහොර. එතකොට අපේ ගස්වලට පසේ තියෙන සාරය මදි නම් අපි පොහොර දාන්නේ ගොඩක් වෙලාවට ගස් නිරෝගීව හැදෙන්න. Fertilizer provides plants with essential nutrients and helps them grow faster. අපි පොහොර දැම්මහම පුතේ ගස් ඉක්මනින් හැදිලා ඒගොල්ලොන් ලෙඩ වෙන්නේ නැතුව හොඳින් වර්ධනය වෙනවා. When dissolved in water, these nutrients get absorbed by a plant's roots. අපි කොහොමද පුතේ ගස්වලට අවශ්‍ය පොහොර දෙන්නේ? වතුරවල දිය කරලා. We dissolve it. dissolve කරනවා කියන්නේ දිය කරනවා. වතුරවලට අපි පොහොර දාලා දිය කරලා ඒක ගසට දැම්මහම යා ලේසියෙන් මෙයාගේ මුල් වලින් ඒව අරගෙන ඉක්මනින් හැදිලා ලොකු ගහක් බවට පත් වෙනවා. So that is how the tree gets its nutrients from the soil and maybe when we use fertilizer. So children, now we know the things that a tree needs to grow. දැන් අපි බැලුවා ගසක් නිරෝගීව වැඩෙන්න මොන වගේ දේවල්ද අවශ්‍ය කියලා. The tree needs fresh air, sunlight, water, enough of space and nutrients. And most of all, the trees need something else too that you and I can give. Let's see what it is. දුවලා පුතාලා අපි හැමෝටම ගස්වලට දෙන්න පුළුවන් දෙයක් ඔන්න ගස්වලට අවශ්‍යයි. What is it? Trees need our care and protection. We have to take very good care of our trees. We have to give them enough of love and protection. ගස්වලටත් අපිට වගේම දැන් පුතේ අපිත් කෑම ගන්නවා ගසුත් කෑම ගන්නවා. අපිත් හුස්ම ගන්නවා ගසුත් හුස්ම ගන්නවා නේද පුතේ? ගස්වලටත් පෝෂක පදාර්ථ ඕනේ අපිටත් ඕනේ. ඒ වගේම පුතේ අපිටත් ආදරය ඕනේ, අපිටත් ආරක්ෂාව ඕනේ නේද? අපිවත් බලා ගන්න ඕනේ. ඒකනේ මගේ පුංචි දුවලා පුතාලාව අපි ආදරෙන් බලාගන්නේ. ඒ වගේම මෙන්න පුතේ ගස්වලටත් ආදරේ ආරක්ෂාව නේද රැකවරණය අවශ්‍යයි. So we have to protect the trees. We have to love them. We have to take care of our environment because we are talking all about the world around me. We have to take care of our world. We have to take care of our environment. Right? So it is very important for you to get together like little children. Try to plant trees, take care of those trees, water them, give them enough of nutrients, look after them carefully, and you have to help in order to make these trees grow with your love and care.
Okay, so now we have spoken about trees and different parts of trees, the importance of trees and the things that trees need to grow. So now we have to complete our workbook activity after learning all these little things. Come, let's move on to our workbook. Quickly take your workbook and turn to this page. Read the words. Draw a tree and label. Read the words. Draw a tree and label. ගසක් අඳින්න ඕනේ. අපි ගසක් ඇඳලා ඒකේ කොටස් අපි නම් කරන්න ඕනේ. Read the words. Now they have given us the words. We will read it. Then we will draw a tree and we will label the tree. Let's read the words. What is the first one? Roots. Now these words are very familiar to you. Roots. Then we have the word branches. Branches. Leaves. Trunk. Fruits. Flowers. What are the words? Roots, branches, leaves, trunk, fruits and flowers. ඒ කියන්නේ මොනවද පුතේ? Roots කියලා කියන්නේ මුල් වලට. Branches කියලා කියන්නේ අපි අතු වලට. Leaves කියලා කියනවා අපි කොළ වලට. Trunk කියලා කියනවා අපි ගසේ කඳට. Fruits ගස්වල තියෙන ගෙඩි අපි fruits කියලා කියන්නේ ගෙඩි වලට. Flowers ඒ කියන්නේ මල් වලට දුවලා පුතාලා දන්නවා නේද පුතේ? Now what do we have to do? Draw a tree and label. ඔන්න දැන් මගේ පුතාලට පුළුවන් අපි අර garden එක ඇන්දේ. Our home garden in our very first lesson. Like that, now you can draw a beautiful tree with all these things in that tree. දැන් අපි label කරන්න ඕනේනේ පුතේ. ගසක කොටස් අපි නම් කරන්න ඕනේ. ඉතින් මගේ දුවලා පුතාලා නිකන් පුංචි ගහක් ඇඳලා හරියන්නේ නැහැ. It has to have fruits and flowers, leaves, branches, roots and the trunk. So you have to draw the tree nicely and we are going to label it. So I am going to draw my tree. Come, let's see what I have for you. Now I'm going to bring my tree over here and then we will label our tree. Okay? Right. So I'm ready now. Let's see how we are going to label our tree. ඔන්න දැන් මගේ දුවලා පුතාලට අපි දැන් ඔන්න ටීචර් ටක් ගාලා ඇඳ ට්‍රී එකක් නේද පුතේ? මගේ පුතාලට මෙතන ඇඳින්න ගියොතින් වෙලා යනවනේ. ඔන්න ටීචර්ගේ ලස්සන ට්‍රී එක. I have my tree. I can play tricks, no? I always bring my pictures here. Then we have our tree like this. Okay? Right. Now I'm going to label them. Let's start with our very first word. Roots. ඔන්න දැන් අපි roots කියන නම ලියන්න ඕනේ roots තියෙන තැන. What are roots? Roots කියලා කියන්නේ අපි මුල් වලට. First we will write, okay? Roots. R-O-O-T-S. Roots. Now where are the roots? Where are the roots now? Now I'm going to bring the word roots and we are going to the roots are these. Onna tiyanava roots. Right? Okay. Next word. Branches. Now I'm going to write the word branches. I'm going to write the word branches. So I will write it here maybe. Branches. Now you need to know the spellings. පුතාලා දැන් ඔන්න මේ වචනවල spellings ඉගෙන ගන්න ඕනේ. Branches. Branches කිව්වේ මොනවටද පුතේ? Branches කියලා කියන්නේ අපි අතු වලට නේද? Branches කියලා කියනවා අපි අතු වලට. දැන් කොහෙද තියෙන්නේ branches? ඔන්න දැන් teacher branches කියලා ලිව්වා. Branches වලට teacher ඔන්න ඊතලයක් ඇඳා. අතු branches කියලා කියන්නේ අපි අතු වලට. What is our next word? Read the next word. Leaves. Leaves. ඔන්න අපි leaves කියලා කියන්නේ මොනවටද පුතේ? කොළ වලට. So now I'm going to write the word leaves. L-E-A-V-E-S. Now where are the leaves?
The leaves are over here. Onna pute kola. Leaves. Now these are the branches. අතුවලට අපි branches කියලා කියනවා. Leaves කියලා කියනවා අපි කොළවලට. ඔන්න ටීචර් හරියටම පුතාලට arrow එකක් ඇඳලා පෙන්නුවා. Then roots are these. Roots කියලා කියන්නේ පුතේ අපි මුල් වලට. What is our next word? Our next word is trunk. ඔන්න පුතේ trunk. Trunk කියලා කියන්නේ කොහෙටද අපි? Trunk කියලා කියන්නේ අපි කඳට. නේද? Trunks කියලා කියනවා අපි trunk එක කියලා කියන්නේ අපි ගහේ කඳට. Trunk. T-R-U-N-K. Trunk. මොකද්ද පුතේ දැන් අපි trunk කියලා කොතනද අපි පෙන්නන්නේ? අපි හරියටම trunk එක කියලා කියන්නේ මෙන්න ගසේ කඳට. ගසේ කඳට තමයි අපි කියන්නේ trunk කියලා. What is our next word? Our next word is fruits. Fruits. කොහෙද fruits තියෙන්නේ පුතේ? ඔන්න අපි ලියනවා fruits කියලා. මෙතනින් අපි ලියමු fruits. F-R-U-I-T-S. Fruits. කොහෙද අපිට දැන් fruits තියෙන්නේ? ඔන්න මගේ පුතාලට teacher fruits වලට arrow එකක් දානවා. These are the fruits in the tree. ඔන්න ගෙඩි වලටයි අපි fruits කියලා කියන්නේ. නේද පුතේ? So now we have completed roots, branches, leaves and trunk and then the fruits. Now the last word is flowers. Here we have the flowers. F-L-O-W-E-R-S. කොහෙද පුතේ අපිට flowers තියෙන්නේ? මෙන්න තියෙනවා flowers. These are the flowers. Okay, right. So now we have all the important parts in a tree like this. Can you see the branches, fruits, roots, trunk, leaves, and the flowers? Okay, so now we have completed our workbook activity as well. So that means we have completed our lesson number 3. What did we talk about in our lesson number 3? Parts of a tree. ගස්සක කොටස් තමයි අපි ඔන්න අපේ 3 වෙනි පාඩමෙන් අද ඉගෙන ගත්තේ. So we have completed the lesson, that is lesson number 3, parts of a tree. Now you have to learn the spellings of these 5 words: roots, branches, leaves, trunk, fruits, flowers. ඔන්න ඒ වචන පහ තමයි මගේ දුවලා පුතාලට parts of the tree කියන lesson එකෙන් අද අලුතෙන් ඉගෙන ගත්ත වචන. ගොඩක් දේවල් අපි ඉගෙන ගත්තා. අපි පුළුවන් විදියට spellings උත් පාඩම් කරන්න බලමු පුතේ. So I have come to the end of lesson number 3 and we have started unit number 8, which is our last unit. We are talking about the world around me and we have completed lesson number 3 today. So I'm going to come back again with my next lesson, that is lesson number 4, and it's going to be another interesting lesson for you. So until I see you again, take care and stay safe while you do revising my work. Until I see you again, bye.